Ну, Дорогие друзья, я приветствую всех участников Российской школы мудрости. В этом году проект проходит второй раз. И я счастлив, что нашими участниками в этом году стало Теософское общество на Филиппинах, которое существует уже более 100 лет. Это прекрасный обмен опытом, прекрасная возможность познакомиться с международными теософами. Я всем нам желаю большого вдохновения, новых знаний, новых знакомств и большой великой мудрости. Я также хочу пригласить Чали Ромео, президента Теософского общества в Филиппинах, сказать пару слов, прежде чем мы начнем. Чали? Dear guests, greetings to all the guests and participants of the School of the Wisdom in Russia. It's the second time that it has been taking place, and we are very happy for our cooperation with the Philippine section, which has existed for more than 100 years. This is a wonderful opportunity to exchange some wisdom, get new acquaintances, new friends, and I'm very happy to welcome all of you. And I would also like to invite Charlie Romero to say a few words in the beginning. Hello, brothers and sisters. It is our privilege and honor to be in partnership and fellowship with our counterpart in the Russian section to bring this School of Wisdom to the rest of the members of our society. So without further ado, we welcome everyone to this 4-day event. Thank you. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Для нас это привилегия и честь в сотрудничестве с нашими друзьями, с нашими братьями и сестрами из Российского теософского общества проводить совместное мероприятие «Школа мудрости» в этом году и делиться нашими знаниями, идеями с всеми нашими членами наших обществ. Поэтому без дальнейших долгих предисловий я рад приветствовать вас всех на этом 4-дневном мероприятии. Итак, дорогие друзья, это первый из 4 встреч в рамках Школы мудрости в России, которая в этом году проводится совместно с Теософским обществом в России и на Филиппинах. Наш выступающий сегодня Фердинанд Артур Юло. Он магистр искусств в области религиозного образования, магистр делового администрирования, бывший член факультета религиозного образования, президент ложи бакалода на Филиппинах с 2016 года. Также он автор статей для филиппинского журнала «ТЕОСОФ» и публикаций для Теософского общества на Филиппинах. Тема его выступления сегодня – «Теософское исследование. Восстановление недостающего звена». So, dear friends, we welcome you to this 4-day event. Today is the first of the 4 meetings of the School of the Wisdom. Today our speaker is Ferdinand Arthur Yulo. He is Master of Arts in Religious Education, Master in Business Administration, former faculty member of Religious Education Department of the University of Negros Occidental, Recoletas in Bacolod City. He is president of Bacolod Lodge in Philippines since 2016. He is also a contributor to the Philippine Theosophist and in publications for the Theosophical Society in Philippines. And the topic of his talk today is Investigative Theosophy,
Reclaiming the Value of a Missing Link. Dear Brother Ferdinand, now we are ready to start. Yes, we are. Yes. Namaste. Greetings to all the divine sparks that are present in this sacred meeting. Not just an ordinary meeting, but most of all, a theosophical meeting. I'd like to share this afternoon what I consider to be very important topic in our theosophic lives, investigative theosophy. But before I do, I would like to thank and express my deepest gratitude to the Theosophical Society in Russia, especially the School of Wisdom through Brother Alexei Vesputin and Brother Sviatoslav Lipsky, and most of all to Brother President Charlie Romero, the president of the Theosophical Society in the Philippines, and all the brethren who made this meeting possible. I am deeply grateful and privileged. Намасте. Приветствую все божественные искры на этом священном собрании. Это необычное собрание, это теософская встреча. Сегодня я рад возможности поделиться тем, что считаю очень важной темой в нашей теософской жизни, а именно теософское исследование или исследовательская теософия. Но прежде чем я продолжу, я хочу поблагодарить Теософское общество в России, и особенно Школу мудрости, и брата Алексея Беспутина, и брата Святослава Липского, а также особенно нашего президента Чарли Ромеро, президента Теософского общества на Филиппинах, и всех тех братьев и сестер, которые сделали эту встречу возможной. The first slide that I have is actually a painting from the Flammarion woodcut, which I really resonates very well with the topic. It depicts and portrays a seeker of truth, someone who has penetrated deep beyond the veils of the physical, of the manifested world, and somehow has glimpsed the truth of theosophy, the ageless wisdom itself. So may this picture inspire and guide our discussions this afternoon. Первый слайд, который мы видим, это картина Фламариона Вудкота, и она очень хорошо подходит и сочетается с темой нашей сегодняшней встречи. На ней изображается искатель истины, тот, кто проник глубоко за пределы физического проявленного мира и смог уловить проблеск истины или теософии, самой вневременной мудрости. Пусть эта картина вдохновит нас и ведет нас в нашей сегодняшней встрече. In our theosophic lives, we more or less revolve around the three areas. Understanding theosophy, which is the knowledge aspect, and becoming theosophy, or applying theosophy, the application, and of course, the investigative side, the investigative area, which is validating theosophy for ourselves. I have been pondering for many years about this theme of investigation, because honestly, as a student of theosophy, I have been having a hard time, really a very difficult time comprehending very abstruse and esoteric truths, which I have encountered, especially in the books of H.P. Blavatsky and the other early theosophists. Classics, for example, like The Secret Doctrine, Light on the Path, and other literature. And I have realized that somehow the investigative side has somehow been neglected. And somehow I have come up with a triangle of what theosophy to me, and I hope to you,
should become and ought to become. We always encounter knowledge in our discussions, in our lodge meetings, in our conferences, and especially for the coming days of the School of Wisdom, not just in Russia, but in the tradition of the Theosophical Society. The School of Wisdom also with Adyar. No? These are all knowledge, these are all theories, no? Which are very profound. And somehow we automatically think that we have to apply this knowledge. We have to put it down into actual manifestation in our lives. But I believe that somehow between academic theosophy and practical theosophy, there is a gap, there is a missing link that needs to be closed, a missing link that needs to be reclaimed, and that is the investigative side, because understanding theosophy without investigating theosophy results to the next slide, okay? I will translate then. Okay. Please come back a step. Yes. Итак, много лет я думал на эту тему, и я полагаю, что в нашей теософской жизни мы более или менее вращаемся по трем вот этим зонам, как бы между знанием или пониманием теософии, приложением или становлением теософии и исследованием или проверкой и поиска подтверждения теософских положений. И как ученик теософии я, честно говоря, часто сталкивался с большими сложностями. С трудом давалось понимание особенно таких туманных достаточно положений эзотерической теософии, особенно в трудах Елены Петровны Блаватской и в таких работах, как, например, и «Тайная доктрина», и не только Елена Петровна, еще «Свет на пути» и так далее. И я осознал, что так или иначе, но исследовательская сторона вот этого процесса, она подвергается некоторому пренебрежению. И мне на ум пришел вот такой треугольник, такая схема. Я думаю, что это то, чем теософия должна быть, наверное, для меня и для нас всех, или чем она должна стать, по крайней мере. Мы всегда сталкиваемся с аспектом знания и во всех наших встречах, на встречах отделений, на конференциях, на съездах. И, естественно, в рамках школы мудрости, которая проходит не только в России, но и в других теософских обществах. И в особенности мы знаем, это традиция в Адьяре. Но это все знания и теория, которые часто очень глубоки. И мы как-то автоматически думаем, что мы должны применить эти знания и принести их на практику. Но мне кажется, что между вот такой академической или таким академическим аспектом теософии и ее практическим аспектом есть некий пробел, который надо бы как-то закрыть, и вот то утраченное звено, которое нужно для этого найти, потому что без вот этого исследовательского аспекта не получится, вероятно, эффективно приложить теоретические знания на практике. So, if we, for example, if we focus on knowledge without investigation and application, what we get is rigid dogmatism. We take the doctrines too seriously, and we crystallize into a kind of hardened belief system. This is not favorable, for example, to the Mahatmas. In less than 25 years after the Theosophical Society was formed, Mahatma K.H., for example, warned the Theosophical Society that they were starting to create a kind of a creed, a kind of dogma. They were trying to pedestalize the teachings of Blavatsky and so on without being open. So while the Theosophical Society has believes in open-mindedness, freedom of thought, dogmatism,
one-sided dogmatism results to a kind of mental rigidity, and at the same time, it also somehow reflects a kind of elitism, what I call intellectual elitism, that we know everything, we know all the truths, and at the same time, it also there is also the trap, the danger of intellectual pride and competition. I have even heard that some lodges, some of the lodge meetings have already become meetings of debates, okay, and competing with ideas. And somehow the true spirit of a lodge of meetings have been lost because of this weakness. Okay, so we have debates, impersonal theories, pure concepts, and also walking encyclopedias. Okay, head learning. Blavatsky said that head learning without soul wisdom is useless. And at the same time, knowledge without investigation and application results to a kind of dichotomy. There is no consistency between what we know and what we are. Итак, если мы очень сосредотачиваемся на аспекте знания, но без исследования и без применения, то что получается? Получается такой вот ригидный, закостенелый догматизм, при котором мы воспринимаем положение теософского учения слишком серьезно. Они как бы кристаллизуются и превращаются в такую закостенелую систему верований. Я думаю, что это не то, что ожидали бы Махатмы, и 25 лет после основания общества Махатма Кутхуми предупредил теософское общество, что они начинают создавать некие верования, систему догматов, ставя на пьедестал учения Елены Петровны Блаватской и так далее, не будучи при этом открытыми. И пока, с одной стороны, теософское общество верит в открытый ум, провозглашает свободу мысли, но при этом вот такой однобокий догматизм приводит к некой ментальной ригидности. Также он порождает академический элитизм, то есть ощущение, что мы знаем все истины, и это некая ловушка для тех, кто склонен к интеллектуальной гордыне, и это же порождает определенную конкуренцию или аспект соревновательности. Я даже слышал, что в некоторых ложах встречи превратились в дебаты и проходят в форме состязания на уровне идей, из-за чего утрачивается истинный дух таких встреч. Люди превращаются в ходячих энциклопедий, а также, значит, у их знания нет какой-то практической ценности, преобразующего воздействия на самого человека, который является носителем этих знаний, и на других, кто его слышит или читает. Также есть проблема возникает, которую я описываю как дихотомия, то есть как бы такое противоречие, дуальность между знанием и жизнью. We have a quote from I.K. Taimini, and I cannot see the upper part of the slide. Can you please read it, Brother Shattersley? Oh, I will read the quotation whole then, right? Yes, just the quotation. Okay. Mere intellectual knowledge, though a necessary part of the divine wisdom or theosophy, is quite incapable by itself of freeing us from the illusions, weaknesses, and the miseries of life, in which all of us are involved. In spite of our having studied the truths of the divine wisdom deeply and thoroughly, in spite of our having even encyclopedic knowledge of occultism, if we do not go further and gain the deeper experiences of these vital and essential truths, it does not help us very much in our life, except perhaps in enabling us to lecture and write on these subjects
in an impressive manner. Thank you, Brother Shatoslav. Sure. The quote is very clear. I.K. Taimini warns us that intellectual knowledge alone is not enough. What we need are the deeper experiences of this truth. Later on in my lecture, I will be presenting to you some of the methods of investigative theosophy. What are the steps and the methods necessary for these occult truths to be alive in our lives? Итак, приводится цитата Таймни, она очень ценная для наших целей сегодня. Простое интеллектуальное знание, хотя и является необходимой частью божественной мудрости или теософии, само по себе не способно освободить нас от иллюзий, слабостей и страданий жизни, в которые мы все вовлечены. Несмотря на то, что мы глубоко и тщательно изучили истины божественной мудрости, несмотря на то, что мы обладаем даже энциклопедическими знаниями оккультизма, если мы не идем дальше и не получаем более глубокий опыт этих жизненно важных и существенных истин, это не очень поможет нам в нашей жизни, за исключением, быть может, того, что даст нам возможность впечатляюще читать лекции и писать на эти темы. Это очень ясная цитата, и в ней Таймни предупреждает нас, что одно только интеллектуальное знание не даст нам глубокий опыт этих истин. И позднее в своем выступлении я приведу некоторые методы исследовательской теософии, методы, которые нужны для того, чтобы сделать это знание живой силой для нас. So, what happens if another aspect of the triangle is emphasized without the other aspects? Application without knowledge and investigation only results to what I call theosophical activism, a kind of soulless service, a kind of fatigue and burnout. You know, what this means is that if we just go into projects and programs and do our the mission of service, of serving, of all these activities, altruism, charity work, without knowing what we are doing, without being empowered by the true meaning of what we are doing, then this only results to a kind of meaningless activism. And also, it's a kind of mainstreaming theosophy. We have to mainstream theosophy, but without knowledge and investigation, the application of theosophy will just result to a kind of, it's a kind of powerless service. Because it is in the investigation, it is in the direct experience of these truths that gives soul and fire to our service. Что же случается, если другой аспект этого треугольника усиливается и актуализируется без задействования двух других? То есть, если мы делаем большой акцент на приложении, но без особенного исследования или знания. Это выражается в том, что я называю теософский активизм, а также такое бездушное служение, которое ведет к усталости и выгоранию. Что я имею в виду, это то, что если мы погружаемся в проекты или в программы, или только занимаемся служением, и всей вот этой активной альтруистической благотворительной работой, не зная, собственно, что мы делаем, то мы не усиливаем как бы исследованием наше понимание, наше служение, и это приводит только к вот такой довольно бессмысленной активности, а также мы популяризируем теософию, но эта популяризация, которая сама по себе есть дело нужно, это то, что мы должны делать, но она становится таким бессильным служением, и это происходит потому, что в ходе нашего исследования мы не обрели непосредственный опыт тех истин, которые мы пытаемся распространять, а только это способно дать душу и огонь нашему служению.
On the other hand, if there is investigation alone without knowledge and application, this is irrelevant to society. In the first place, if we focus on investigation without knowledge, then what is the basis of our investigation? What are we going to investigate on? So investigation without knowledge is, it is without direction. There's no direction. And investigation without application has no relevance to society. We all know for a fact that theosophy has relevance to society because it has relevance to our daily lives. Because theosophy is not some kind of abstruse truth up there in the sky. Theosophy is the ageless wisdom. It is the core of all the essence of all the spiritual traditions and the religions of the world. It is the essence, which is doesn't come from something like it's something abstract up in the air. Theosophy comes from experience. Theosophy comes from the laws and mysteries of nature itself. Theosophy is in every blade of grass, it's in every snowflake, it's in every movement of the air and the wind. Theosophy is us. Theosophy is life itself. Итак, если же мы занимаемся исследованием без знания и приложения на практике, если мы сосредотачиваемся на исследовании, не имея знания, то, с одной стороны, в чем основа этого исследования, что как бы мы исследуем, что является материалом для нашего исследования. Без знания наше исследование оказывается лишенным направления, а с другой стороны, без применения на практике все это лишено приложения к практике жизни, и таким образом, хотя мы знаем, что теософия имеет очень большую важность, актуальность для нашего общества, для нашей жизни, но в таком случае она не проявляется в наших действиях, потому что мы понимаем, что теософия — это не только некая туманная истина где-то в небе, это вневременная мудрость, это сердце и суть всех религий, традиционных и духовных таких систем в нашем мире. Это та сущность, которая не является какой-то абстракцией в небе, она приходит к нам из опыта, от самих законов природы, тайн природы. Она в каждом листике, в каждой снежинке, в движении ветра. Мы — это и есть теософия, и она и есть сама жизнь. What we need is a holistic model of theosophy, one that bridges the gap between academic theosophy and practical theosophy. And that is the investigative side of theosophy. The investigative area is that which binds, is that which gives life and validates the knowledge that we know about esoteric truths. And investigation is also that which gives soul, that which gives fire in our service, in the way we serve, the way we apply theosophy. Investigation is direct experience of theosophy. As a matter of fact, all the religions of the world have always started from the religious experience. All the founders of religions, from Zoroaster to Jesus to Buddha to Krishna, to all the founders, they had direct experience of truth. They had direct experience of the ageless wisdom. And that flame, that fire of direct experience gave birth to their teachings. It inspired their service. It inspired their actions
to the world. Итак, что нам нужно, это такая целостная модель теософии, которая соединяла бы пробел, который существует между академическим знанием и практикой теософии, ее приложением в жизни. Это как раз исследовательская сторона. Это та область, которая связывает воедино и дает жизнь и подтверждает то знание, которое у нас есть о жизни. И исследование – это также то, что дает жизнь, дает огонь, дает душу нашему служению, то есть тому, как мы прилагаем теософию на практике. Это прямой опыт теософии, и на самом деле все религии мира начинались с религиозного опыта, и Зороастр, и Иисус, Будда, и все они имели прямой опыт истины и вневременной мудрости. И это тот огонь прямого опыта, который дал рождение учениям и вдохновил их служение и действие во всем мире. With this holistic model, then theosophy becomes a living power in our lives. И именно с этой целостной моделью теософия становится живой силой в нашей жизни. There are two truths that are essential to a theosophist: a relentless pursuit of truth and a life of compassion. As a matter of fact, our motto is very clear: there is no religion higher than truth. Итак, есть две истины, которые очень важны для теософии: неустанное стремление к истине и жизнь в сострадании. И на самом деле наш девиз нашего общества очень ясен: нет религии выше, чем истина. In other words, we are seekers of truth. But where do we find truth? Where is truth? When Pilate asked Jesus, "What is truth?" Jesus remained silent. Why? Because truth is not something that we seek outside ourselves. Truth is that which resonates or comes from the inner compass of our spirit. Within us is an intuitive intelligence that always points to the magnetic north of self-evident reality and self-verifiable truth. Иными словами, все мы ищем истину, но что это такое и где мы ее можем найти, где она находится? Когда у Иисуса спросили, где истина, то он промолчал в ответ, потому что это не есть что-то, что мы ищем где-то вовне, а на самом деле она резонирует и происходит изнутри нас. И у нас у всех есть вот этот компас, внутренний компас духовной мудрости. Это такая интуитивная разумность, которая всегда указывает на истинный магнитный север самоочевидной реальности и самопроверяемой истины. This brings to mind the importance of what is known as healthy skepticism, the freedom of mind of a theosophist. We need to assume that not everything we know in the form of ideas, concepts, and assumptions, even from authoritative sources, deserves enthronement in the royal seat of our hearts, unless they first pass through the narrow gate of self-verification and re-verification that leads to transcendental wisdom and genuine enlightenment. Итак, это приводит на ум важность того, что известно как здоровый скептицизм или свободу ума для теософа, свобода мышления. Мы должны предполагать, что не все, что мы знаем в форме идей, концепций и предположений, даже из авторитетных источников, заслуживает помещения на королевский трон нашего сердца, если только это сначала не пройдет через узкие врата самопроверки и перепроверки, которые ведут к трансцендентальной мудрости и подлинному просветлению.
Investigative theosophy means probing theosophical tenets and assumptions under the microscope of incisive inquiry and the laboratory of reason, intuition, and direct experience. It means validating the esoteric teachings according to the principle of healthy skepticism and the method of observation, experimentation, and self-verification. Investigative theosophy is a self-initiated path to direct knowledge, wisdom, self-transformation, and hastened spiritual evolution. Исследовательская теософия – это проверка теософских положений и предположений под микроскопом проницательного исследования в лаборатории разума, интуиции и прямого опыта, проверка эзотерических учений в соответствии с принципом здорового скептицизма и методом наблюдения, эксперимента и самопроверки, путь, на который вступаешь по собственной инициативе, путь, ведущий к прямому знанию, мудрости, самопреображению и ускоренной духовной эволюции. It is investigative because it uses the tools of self-verification through healthy skepticism and personal research. It is theosophy because the experiential insights derived therefrom are spiritual wisdom that validate the ageless wisdom itself. Итак, она является исследовательской, потому что при этом используются инструменты самопроверки при здоровом скептицизме, и все это основывается на личных изысканиях. И она является теософией, потому что эмпирические прозрения, полученные из нее, являются духовной мудростью, которая подтверждает саму вневременную мудрость. It also begins with a kind of healthy skepticism. There's a difference between skepticism for skepticism's sake and healthy skepticism. The former is a kind of questioning everything without being open to anything, without being open to a conclusive evidence. But healthy skepticism means doubting everything and questioning your own reality. It means mentally discarding everything you know to be true, while being totally open to what is absolutely true through the process of truth-seeking curiosity. Albert Einstein said that curiosity is the path to wisdom, true path to knowledge, and that curiosity is the true path to through genuine science. Итак, также этот процесс исследовательской теософии начинается со здорового скептицизма, и есть большая разница между скептицизмом ради самого скептицизма и здоровым скептицизмом. Первый подвергает все сомнению без какого-то поиска подтверждений или убедительных ответов на вопросы. Второй же подвергает все сомнению или вопросам в поисках убедительных ответов, при этом всегда подвергается сомнению наши собственные убеждения, та система взглядов, которая у нас выработалась, при полной открытости ума ко всему новому и ко всем новым сведениям и подтверждениям, доказательствам и так далее. И его можно охарактеризовать как сомнение во всем, плюс сомнение в собственной реальности, то есть в том, что мы почитаем как реальное или истинное. Это мысленное отбрасывание всего, что известно как истинное, при полной открытости для того, что является абсолютной истиной, через процесс любопытства, ищущего истину. Эйнштейн говорил, что любопытство — это такой двигатель познания и истинной науки. Annie Besant, in her inaugural address, investigative theosophy is really part of our third object, but
investigative theosophy does not take the third object apart from the first and the second objects. As a matter of fact, in her inaugural address in 1907, Dr. Besant said, "The society asserts itself as a nucleus of universal brotherhood, and its specialty as such, a nucleus, is indicated by its name, theosophical. It is its function to proclaim and spread abroad theosophy, the divine wisdom." But as you can see underlined in the quotation below, she says, and I quote, "On this fact, this all-pervading identity of nature, this unity, is based the universal brotherhood." Okay, the first object, and to bring the outer proofs of it, it searches through all religions and philosophies and dives into the hidden secrets of nature and of man. Итак, исследовательская теософия – это часть нашей третьей цели теософского общества, но она не отделяет эту цель от первых двух. И на самом деле в своей инаугурационной речи в 1907 году Аня Безен сказала, общество утверждает себя как ядро всеобщего братства, и его специализация как такого ядра обозначена его названием «ТЕОСОФСКОЕ». В его функции входит провозглашение и широкое распространение теософии, божественной мудрости, брахмавидии, гнозиса, света всех светов, чтобы человек мог познать Бога, мог достичь знания, которое есть вечная жизнь, поскольку он сам той же природы, которую он стремится познать. На этом факте, на этой всепроникающей идентичности природы, на этом единстве основано всеобщее братство. То есть это речь идет о первой цели. И чтобы привести внешние доказательства этого, оно ищет во всех религиях и философских системах и погружается в скрытые тайны природы и человека. Здесь замечаются вторая и третья цели. So the relationship between the third object, which is investigative theosophy, is related to the first and the second object. We study comparative, we encourage the study of comparative religion, science, and philosophy, so that we may discover the essence of everything, the essence of humanity, which is the divine spark. As we discover the essence, this universal essence of the divine in all beings, then we can apply, then we can form the nucleus of universal brotherhood, because we have investigated, and that investigation gives life to our focus in building a universal brotherhood, a universal siblinghood, a universal soulhood. Итак, отношение исследовательской теософии к третьей цели теософского общества происходит в связи с первыми двумя целями. И она побуждает к сравнительному изучению науки, религии и философии для того, чтобы мы могли найти суть всех вещей, которые мы исследуем, чтобы мы нашли суть человечества, а это есть божественная искра. И когда мы найдем эту суть во всех существах, то мы сможем применить это знание на практике и таким образом сформировать ядро всемирного братства. Потому что в процессе этого исследования мы обретаем вот этот вот прямой опыт, это знание, которое дает жизнь нашему усилию, нашему сосредоточению в строительстве всемирного братства. Bertram Keightley, in the Theosophies, he said, and I quote, "The third object of the society is a necessary corollary to the second, an indispensable means for its achievement, and therefore an indirect but nonetheless vitally important aid to the realization of the first." Бертрам Кейтли в журнале «ТЕОСОФ» в 1890 году писал так: «Третья цель общества является необходимым следствием второй,
незаменимым средством для ее достижения и, следовательно, косвенной, но тем не менее жизненно важной помощью в реализации первой. So, in the third object, the investigative side of theosophy really, in my experience, results in a kind of discovering the secrets of nature, discovering the laws and mysteries of the universe. And as I try to apply the third object in my life, I have somehow come up with a kind of a summary, a kind of synthesis of all the laws of nature, the laws of the universe, the secrets of nature itself. And of course, when we talk about laws of nature, we have the physical laws of the manifested world and the metaphysical world, metaphysical laws of the unmanifested world, the visible and invisible aspects of nature with a capital N. In theosophy, we know that the definition, the way we understand nature is not just the environment, okay? It is very clear in theosophical sources that nature means both the visible and invisible aspects of reality. So we have physical laws. Brother Shattel, please translate before I continue. Итак, когда я пытаюсь прилагать в своей жизни третью цель теософского общества, вот эту вот исследовательскую сторону теософии, в общем-то, в результате моего опыта, моих исследований я пришел вот к такому обобщению, и я полагаю, что исследуя все эти законы природы, тайны Вселенной, мы видим, что мы можем говорить как бы о физических законах и метафизических законах. I'm sorry, Ferdinand, can you change the slide to the next one because it's in Russian, the same in Russian, and then we will come back if necessary. Okay. Итак, есть две стороны этого. Есть физические законы, есть метафизические законы, законы непроявленного мира, то есть видимые и невидимые стороны природы заглавной буквы «П», потому что мы понимаем, что в теософии, конечно, природа — это не просто наше физическое окружение, но это и духовная сторона вещей, поэтому у нее есть и внешняя физическая сторона, и метафизическая сторона. So as we delve deeper into the third objects of the society, then we encounter the experience and also the revelation of both the physical laws of nature which govern the manifested world and the metaphysical laws which govern the world of spirit. And we know as theosophists that there is no separation on the basis of the unity of all life. There is no separation between matter and spirit. There is no separation between the visible and invisible worlds, because ultimately this so-called the plurality of laws ultimately can be traced or are sourced from the one divine law, the one absolute divine principle that works as a living, vibrating presence, a living, vibrating energy through all nature. Итак, по мере того, как мы глубже проникаем в третью цель теософского общества, мы сталкиваемся и испытываем как откровение, или, может быть, раскрываем как физические законы проявленного мира, так и метафизические законы, законы мира духа. Из теософии мы знаем, что нет разделения на основе единства жизни, нет разделения между духом и материей, между физическими и метафизическими законами. Мы можем говорить о таком, о единстве всех проявленных законов, которые все можно проследить до единого божественного принципа, который проявляется и действует как живая вибрация, вибрация жизни.
So, for example, if we are really interested in investigative theosophy, then we can investigate, for example, the following truths that we are more or less already aware of. For example, what is the divine spark? What is this that we call divine spark? Is this just a concept in the mind, or is this a living? Have we truly awakened to our divine nature? Have we truly awakened to our very essence as a divine spark, not just as a concept in the mind, not just as an intellectual item of belief, but a real experience? Has this truth, for example, about karma, reincarnation, evolution, the unity of life, the reality of energies, auras, chakras, thought forms, thought power. What about the cosmic? What about the multidimensional nature of the universe? Do we really experience the occult nature of life? For example, true occultism and magic. What is this? What are the hidden laws of nature? Okay. For example, on July 16, I will be talking about the Mahatmas and the Masters of the Wisdom. Have we truly investigated about their reality? What about their influence in our lives? Has the theories that we know about theosophy, have they become a living power in our lives? For example, what is the nature of atoms, the nature of light, the nature of sound, word, number, symbols, color? What about the reality of the cardinal directions of north, east, west, north, and south? What about will? And what about the elements? Okay. What about the afterlife and all other beliefs? Have we truly investigated this? Because if we haven't investigated these concepts, and if these concepts have only remained as an item of belief and has crystallized or degenerated into a kind of dogma in our life, then these truths have not really become a living power in our life. Can you please change the slide for the Russian version? Thank you. Итак, например, если мы занимаемся исследовательской теософией, то мы можем заниматься исследованием тех истин, которые мы, может быть, уже в какой-то мере осознаем. Например, что такое божественная искра? Это просто некое представление в нашем уме, или мы пробудились уже действительно в какой-то мере к осознанию нашей божественной природы, к нашей сущности, как к этой божественной искре. Или, может быть, она просто представляет из себя некую концепцию в нашем уме, как некое интеллектуальное положение, в которое мы веруем или к которому мы привыкли как к нашему представлению. Как насчет таких вопросов, как карма, реинкарнация, эволюция, единство всей жизни, а также то, что касается реальности энергии, аур, чакр, мыслеформ. Что насчет силы мысли? Такие вещи, как телепатия, чтение мыслей, мыслепередача. Что насчет скрытых сил человека и так далее. Действительно ли мы испытываем эту оккультную природу жизни? Вот, например, есть такие вещи, как истинный оккультизм и магия. Понимаем ли мы, что это такое? И космическая многомерность оккультной природы жизни, скрытые законы природы. Вот, например, 16 июля я буду выступать на тему о Махатмах. И исследовали ли мы действительно вопрос Махатм и учителей мудрости? Осознаем ли мы их влияние на нашу жизнь? Эти истины теософии, стали ли они действенной силой в нашей жизни? Также есть много других тем, такие как природа атомов, света, тепла, звука, слова, чисел, символов, цвета, вибраций и так далее, а также стихии воздуха, огня, воды, земли и эфира, акаши.
темы жизни после жизни, посмертных состояний, выживания сознания за пределами смерти и так далее. Исследуем ли мы истинно все эти вещи? Если нет, и они остаются только концепциями и представлениями в нашем уме, как некие положения наших верований или наших убеждений, может быть, они закостеневают, и, может быть, они вырождаются в некие догмы в нашей жизни. Если это происходит так, то это означает, что они не могут стать живой силой, которая действует в нашей жизни. Let's take, for example, the teaching on reincarnation. If we base our belief in reincarnation just on the basis of the teachings of Blavatsky and the early theosophies and theosophical literature, without really observing the manifestation of reincarnation in our lives, that is already present right now, that is already accessible to our present experience, then the teaching of reincarnation is never alive. There is no aliveness, there is no soul to that. But I would like to propose that the teaching on reincarnation is already revealed in our daily experience. For example, when we sleep at night, it is a kind of death. Because why is sleep a kind of death? Because we lose sight of and we lose sense of our physical body, right? We lose sense of our physicality. And then we experience ourselves in another world, which we call dream world. But again, not all dreams are dreams. Some of our so-called dreams, in quotation marks, are actual encounters in the non-physical astral world. So, and then in the morning, when we wake up, then we regain the feel, the palpable feel of our physical bodies. Consciousness, as our essence as consciousness, has somehow reunited, re-embodied itself in the physical body, which we left in the bed, and has taken up again. We take up again when we wake up in the morning. Is this not an apparent evidence of reincarnation? We die when we sleep at night, and we reincarnate, or we re-embody when we wake up in the morning. And that is the essence of our immortality. Somehow, visible nature is already revealing the truths of invisible nature. Итак, например, мы можем рассмотреть такую вещь, как перерождение или реинкарнация. Если наши убеждения на этот счет основываются только на учениях Блаватской и ранних теософов и на теософской литературе, без наблюдения проявления перерождения в нашей жизни, уже причем доступных нашему повседневному опыту, тогда учение этого перерождения не является чем-то живым в нашей жизни, в нашем опыте. И я предлагаю подумать о том, что на самом деле эта истина уже проявлена для нас в нашем повседневном опыте. Например, когда мы спим ночью, то это вроде как смерть для нас. Почему? Потому что мы теряем ощущение нашего физического тела, мы утрачиваем возможность, его воспринимать через 5 органов чувств, так же, как воспринимать окружающий мир с помощью этих внешних органов чувств. Мы теряем ощущение нашей физической составляющей и получаем опыт в иной сфере, в мире сна. Но не все наши сны просто являются снами. Некоторые сны на самом деле являются нашим столкновением с реальностью астрального мира. А когда мы просыпаемся утром, то мы восстанавливаем ощущение своего физического тела, и тогда суть нашего сознания воссоединяется с этим телом и как бы вновь воплощается в него, в то тело, которое мы оставили вечером накануне. И это и есть явное указание на перерождение,
И мы имеем это подтверждение уже в нашей жизни, то есть мы можем сказать, что видимая природа подтверждает невидимую. Investigative theosophy is the epistemological system of the Mahatmas. It is how the masters of the wisdom themselves know what they know through investigation. Итак, исследовательская теософия — это эпистемологическая система Махатм, то есть это тот подход, через который сами Махатмы, учителя мудрости, обретают те знания, которые они имеют. In the Mahatma letters, Mahatma K.H. said, and I quote, "We build our philosophy upon experiment and deduction." И в письмах Махатм есть такая цитата: «Мы строим нашу философию на опыте и выводе». And also in the Key to Theosophy, H.P. Blavatsky said that these adept teachers known as Mahatmas or Masters of the Wisdom acquired their knowledge not from books, but by developing within themselves the power to discover the truths of existence directly. А также в ключе к теософии Елена Петровна Блаватская пишет: эти учителя, адепты, известные как Махатмы или учителя мудрости, получили свои знания не из книг, а развивая в себе способность открывать истины бытия напрямую. In The Masters and the Path of Occultism, renowned scholar of the Theosophical Society, G.D. Purukar said that the masters have sent their consciousness behind the veils of the outward seeming. In other words, they have penetrated deep into the womb of invisible nature, and they have brought back, they have relayed to us what they have seen there. And they have formulated their knowledge into a grand system of thought. This system of thought is what we know today as theosophy. В книге «Учителя и путь» известный ученый-исследователь теософского общества Пурукер пишет так: «Великие интеллектуалы, титанические духовные провидцы отправили свое сознание за завесу внешней видимости глубоко в лоно невидимой природы, принесли с собой увиденное и сформулировали свои знания в великую систему мысли. Эту систему мысли мы сегодня называем теософией». And this epistemological system, the system of investigative theosophy, has also been the method of all the mystics and all the yogis of ancient times. You know, long before Carl Jung and long before Sir Edmund Hillary, who climbed Mount Everest, and long before Albert Einstein, the ancient forest yogis and hermits and sages of every spiritual tradition were the pioneering psychologists of the soul. They were explorers not just of the outer space, you know. There are explorers of outer space, for example, the satellites that NASA is sending into outer space. And of course, the recently launched James Webb's Space Telescope, okay, which is the successor to the Hubble Space Telescope. And of course, people like astronauts and cosmonauts, they go into outer space to explore the larger scheme of things. But the yogis, the mystics and the sages, they explore directly what is known as inner space. As a matter of fact, it is this system of the ancient yogis of inner discovery that these revelations have arisen. You know? The Upanishads, the Vedas, and all the scriptures are actually revelations of a direct spiritual experience, or in our modern terminology now, spiritually transformative experiences, or STEs. Итак, эта эпистемологическая система, система исследовательской теософии, также является методом всех мистиков и йогов древних времен.
И задолго до Карла Юнга, сэра Эдмунда Хиллари, который взобрался на Эверест, Альберта Эйнштейна, древние лесные йоги, мудрецы, отшельники и мистики всех духовных традиций были первыми психологами души, исследователями путей и учеными внутреннего пространства ума и сознания, так же, как существуют ученые внешнего пространства. Мы знаем, что многое делается для освоения космоса, да, вот, спутники постоянно запускаются, сейчас новый телескоп будет отправляться на смену телескопа Хаббла. Вот, но точно так же, как существует исследование внешнего космического пространства, точно так же есть исследование внутреннего пространства. И вот именно оттуда, именно из этих глубоких откровений, полученных в таких исследованиях, берутся все открытия, которые затем уже выражаются в духовной литературе, ну, к примеру, в Упанишадах, в Ведах и так далее. Все эти произведения, все эти тексты являются запечатлением того непосредственного духовного опыта, который был получен первооткрывателями этих вещей, или как на современном языке это называется духовно преображающий опыт. It is from the accumulated wisdom of the forest yogis and the mystics of the world religions that we ought, therefore, to learn of the true nature of reality, which is theosophy, the ageless wisdom itself. For they, the masters of the wisdom, the ancient forest yogis, the mystics, the sages, the seers or the rishis, they were the pioneering explorers of the great mystery, or what Rudolf Otto calls the mysterium tremendum et fascinans. Theirs was the art and science of investigative theosophy. Следовательно, именно из накопленной мудрости лесных йогов и мистиков мировых религий и традиций мудрости мы должны узнать об истинной природе реальности, которая есть теософия, сама вечная мудрость. Ибо эти йоги, мистики, риши и так далее, именно они были первооткрывателями великой тайны, и их опытом было искусство и наука исследовательской теософии. It is time to recover this ancient method of direct knowing. It is time to reclaim what is our birthright. The birthright of every theosophist to know truth directly, not through books, not through theory, not even through lectures, but through direct experience by investigating it for themselves. Итак, пришло время восстановить первозданную ценность нашего древнего прошлого и начать возрождение проверенной во времени системы внутреннего пути наших духовных предков. Нужно восстановить вот эту вот непосредственную истину и узнавать, получать опыт не через книги или не через лекции, но именно через прямой опыт, прямое проживание. Investigative theosophy is what I call the yoga of inquiry. It is the reliable method to know that which ought to be known. So if we ask ourselves, what is that which ought to be known? There are many things that can be known in this world, right? As a matter of fact, in this age that we call the information age, sociologists and analysts, they say that this is the knowledge age. But what we need is not just knowledge or secular information. What we need is transcendental soul wisdom. And that soul wisdom can only be gained if we have direct experience of truth. Я называю исследовательскую теософию еще йогой, йогой познания или йогой исследований. То, что нам нужно, это прямой опыт. И мы можем задаться вопросом, что же это нам нужно познать, что такое нам нужно узнать, потому что есть много всего в мире, что можно познавать. И особенно в наш век, который мы называем веком информации или веком знания. Но на самом деле нам нужно не просто знание или информация, нам нужна вот это вот
трансцендентальная душа мудрости. As seekers of truth, we have an intense yearning, we have an intense longing to know that which can only satisfy the deepest core of our being. As a matter of fact, Saint Augustine of Hippo said, our hearts are restless until they rest in thee, O God. And also Swami Vivekananda in his book Raja Yoga said that man wants to know truth because it's only truth that can liberate us from avidya. It's only truth that can liberate us from ignorance. Как у искателя истины, у нас есть очень сильное стремление познать то, что только и может удовлетворить нас в глубине нашего сердца, то есть познать истину. У святого Августина есть такие слова, что наши сердца в беспокойстве, пока не упокоятся в Тебе, о Господи. И подобная цитата также есть у с вами Вивекананды. Человек хочет истины, хочет сам испытать истину, постичь ее, осознать ее, почувствовать ее в центре своего сердца. Только тогда провозглашают веды, исчезнут все сомнения, рассеется вся тьма, все искривленное будет выправлено. In his inaugural address to the newly formed Theosophical Society in 1875, Henry Steele Olcott made it clear that, I quote, "We are simply investigators of earnest purposes. We seek, inquire, reject nothing without cause, accept nothing without proof. We are students, not teachers." You see, this inaugural address of Henry Olcott is very important, to understand, because as an inaugural speech to the newly formed society, it sets the tone, it sets the agenda of the Theosophical Society for all time. And he made it clear that we are students, and as students, we do not just teach. I believe it is Ramana Maharshi who said, what was it? He said, like, those who know speak not. Those who don't know speak a lot. Okay? So we are investigators. We are students. To be a student means to investigate, to research, to study. Итак, в этой инаугурационной речи, которая была дана полковником Олькоттом при основании ТЕОСОФСКОЕ общества в 1875 году, он очень ясно заявил, что мы просто исследователи с серьезными целями и непредвзятым умом, которые все изучают, все доказывают и держатся за то, что является благом. Мы принадлежим нашей эпохе и в то же время опережаем ее на несколько шагов. Мы ищем, спрашиваем, ничего не отвергаем без причины, ничего не принимаем без доказательства. Мы ученики, а не учителя. Эта инаугурационная речь Олькотта очень важна, потому что мы понимаем, что в своей инаугурационной речи для вновь создаваемого общества первый президент задает тон и как бы программу ТЕОСОФСКОЕ общества на все времена. И он ясно указывает, что мы являемся учениками. Мы не только учим, мы еще и исследуем, изучаем сами. Мне кажется, что Рамана Махарши сказал, что тот, кто знает, не говорит, а тот, кто не знает, говорит много. Итак, мы исследователи и ученики, а быть учениками – это значит заниматься исследованием и изучением. Why is it important to do investigative theosophy? Because reality is not a concept. Okay? The idea of water is different than the feel of water. It is different to think of water and to experience water. There is an ancient Zen saying that says the finger pointing to the moon is not the moon. And it's different to just to see the moon and to point and say that's the moon. But what if you are Neil Armstrong? There's a difference between seeing the moon in a dark night
and being actually there. So concepts and ideas are useful as pointers. But like the Buddha says, these concepts are just like a raft. But once you cross the ocean and get to the other side, then the raft has to be discarded because you already have the actual experience. Okay. So when Neil Armstrong landed on the moon, it was historic, for example, for the first man to land on the moon. And what he said was one small step for man and one giant leap for mankind. Could you return the slides a little bit to the, yes, to the previous one? Итак, очень важно исследовать, очень важно заниматься исследовательской теософией, потому что реальность — это не то же самое, что концепции или представления или идеи. Так вот, на предыдущем слайде мы видели картинку. Идея о воде отличается от прикосновения к воде или, ну, можно то же самое сказать иначе, то есть есть большая разница между тем, чтобы думать о воде или произносить слово «вода», и прикасаться к воде или пить воду. Точно так же есть известный афоризм про палец, указывающий на Луну. Палец не является Луной. Can you next slide, please? И видеть Луну в то же самое время — это совсем не то же самое, что оказаться на Луне, как Нил Армстронг. Поэтому концепции и идеи, они полезны как указатели. Но, как говорил Будда, они являются для нас как бы лодкой. Когда мы переплыли на ней реку, ее нужно отбросить, потому что они нам уже больше не нужны, потому что у нас есть прямой опыт. Вот. Ну и в тот исторический момент, когда Армстронг высадился на Луне, как мы знаем, он сказал: один маленький шаг для человека, один гигантский скачок для человечества. The challenge, in other words, the challenge for us Theosophists is not just to be like Galileo with his telescope focused, pointing into the moon and looking at the moon. The challenge is really for us to be like Neil Armstrong, who landed on the moon and experienced what the moon really is. Иными словами, для нас, как для теософов, вызов значит, необходимый для нас опыт состоит в том, не в том, чтобы быть как был Галилей с телескопом, направленным на Луну, и просто смотреть на эту Луну. Задача как раз в том, чтобы быть как Нил Армстронг, который на этой Луне оказался. Alfred Korzybski, the founder of General Semantics, he said in a similar vein that the map is not the territory. The word is not the thing it describes. И Альфред Коржибский, философ и основатель общей семантики, подобно выразил эту идею, сказав, что карта — это не есть территория, и слово — это не то, что оно описывает. And also one of what I consider to be one of the greatest spiritual gurus, one of the greatest spiritual teachers of the 20th century, Alan Watts. He said that you cannot quench your thirst with the word water, just as you cannot chew a dollar bill and get nutrition out of it. А также один из очень выдающихся учителей, я полагаю, один из великих духовных учителей 20 века, Алан Уотс, сказал, что нельзя удалить жажду словом «вода», так же, как нельзя разжевать долларовую купюру и получить из нее питание. The Buddha said, do not believe in anything simply because you have heard it. It's a long quotation, but what he said is, you can only believe in something if you have done your incisive observation, analysis, and reason about it. И есть цитата Будды, который говорил: не верь во что-то просто потому, что ты слышал, что это сказали. Это длинная цитата. Но, в общем, смысл заключается в том, что верить мы можем во что-то только если у нас, если мы сами провели непосредственно глубокое исследование этой темы.
even Blavatsky, according to C.W. Leadbeater, he said that Blavatsky always told them, here are the facts, but don't believe them just because I tell you, okay? You must take them, you turn it over, you have to think it, you have to ponder, and having examined them, only after having examined what they were learning about theosophy, then you think them, you can take that hypothesis to be true, that which have been put before you. So H.P. Blavatsky, she re-echoes the Buddha himself. А также и Елена Петровна Блаватская, со слов Леадбитера, говорила им, что не нужно верить в факты просто потому, что я говорю вам, что это так, но их нужно взять и повертеть в уме, посмотреть на них с разных сторон, увидеть, кажутся ли они вам разумными, дают ли наилучшее объяснение того, что происходит в жизни и так далее. И только изучив их как следует самостоятельно, их исследовав и поняв, что они кажутся им лучшими гипотезами, только потом их можно принимать, эти гипотезы, за истину. Таким образом, она как бы тоже повторяет идею, о которой говорил Будда. And also, Krishnamurti in At the Feet of the Master, he said, as long as you ask questions, you are breaking through. But the moment you begin to accept, you are psychologically dead. So right through life, don't accept anything, but inquire and investigate. Также и в книге «У ног учителя» Кришнамурти сказано, пока вы задаете вопросы, вы прорываетесь вперед, но как только вы начинаете принимать на веру, все, вы психологически мертвы. Поэтому на протяжении всей жизни не принимайте ничего на веру, а выясняйте и исследуйте. In the Light on the Path, Mabel Collins also emphasized the investigative side of theosophy. She said, and I quote, inquire of the earth, the air, the water, and the secrets they hold for you. The development of your inner senses will enable you to do this. Again, I don't have to quote the entire sentence, the entire quotation, but again, there is this element, there's this statement of inquire of the holy ones of the earth, inquire of the inmost, inquire of the water, inquire. So have we truly inquired, for example, the nature of air, the nature of fire, the nature of water, the nature of the elements? Have we inquired? Because we have to realign ourselves to the genuine spirit of theosophy, which is the method itself of the ancient Mahatmas and all the ancient yogis, which is investigative theosophy. Итак, есть цитата в «Свете на пути» у Мейбл Коллинз, где она пишет: «Попрошай у земли, у воздуха и у воды, какие тайны они хранят для тебя. Твои пробужденные внутренние чувства сделают тебя способным вопрошать», и так далее, и так далее. И смысл этой цитаты как бы заключается в том, что нужно постоянно вопрошать, постоянно стремиться к исследованию. И вот делаем ли мы это? Вопрошали ли мы, например, о природе воздуха, воды, огня, о природе элементов? Нам нужно принять вот этот, согласовать себя с вот этим, с искренним духом теософии, который является методом всех древних йогов и риши, методом Махатм, то есть исследовательской теософией. In my personal experience, especially in my observation of water, I'd like to share with you my own personal experience of the element of water. I have observed when it rains, when there's a heavy downpour, water does not resist anything.
it flows. It has no hard boundaries. It does not have any boundary. Whatever shape the container is, it takes form in that container. So if water is placed in a fish bowl, it takes the form of a fish bowl. If it's placed in a glass, water takes the form of the glass. And that to me is a revelation of insight. Water is the symbol of spirit. Water is using inner observation, the inner senses of intuitive observation. Water is the symbol, it's the physicality of spirit, which has no boundaries. Spirit which has no boundaries, no borders. It flows. So if we observe, keenly observe, then we arrive at an insight that liberates us from ignorance using the methods of investigative theosophy. Итак, в моем личном опыте наблюдения воды я хочу поделиться своими наблюдениями, когда, например, идет очень сильный дождь, ливень, то я обратил внимание на то, что вода ничему не противостоит, не противоборствует, она течет свободно, не имея границ, и какую форму не имел бы или не предлагал бы ей, скажем, тот или иной сосуд, тот или иной предмет, который она наполняет, будь то рыболовная лодка или стакан, вода принимает форму этого контейнера, этого носителя. И для меня как бы это было некоторым прозрением и таким инсайтом. То есть вода — это как бы символ духа. И вот с использованием вот этих как бы наших внутренних интуитивных способностей для наблюдения можно сделать вывод, что вода — это такое физическое отражение духа, для которого нет преград, каких-то разделений. Она течет так же, как дух, свободно. И если мы будем проницательно наблюдать, то мы будем приходить к прозрениям, которые будут постепенно освобождать нас от неведения при применении вот этого метода исследовательской теософии. I am reminded of a famous author and a poet, Marilyn Vos-Savant. She said, and I quote, to learn knowledge, you have to study, but to obtain wisdom, you have to observe. Мне приходит на ум цитата известного поэта Марилин Вос-Савант. Она говорила, для того, чтобы обрести знания, нужно учиться, а для того, чтобы обрести мудрость, нужно наблюдать. In the Kit of Theosophy, Blavatsky said that an occultist practices scientific theosophy. What does this mean? Why is investigative theosophy scientific? Because we base our beliefs not on just submitting or passively accepting what is being taught to us. We are inquirers after the facts, after the truth. So we are inquirers. We base our knowledge not on faith, not on blind faith, but on facts. In that sense, investigative theosophy is an empirical science. It is, in that sense, also scientific. Итак, в ключе к теософии Елена Петровна пишет, что оккультист практикует научную теософию, основанную на точном знании тайного устройства природы. И можно подумать, почему же теософия, вот эта исследовательская теософия должна обязательно быть научной. Потому что мы основываем наши взгляды не просто на том, что мы слышим как бы или читаем, просто подчиняясь чьим-то словам или пассивно принимая то, чему нас учат,
Но на самом деле мы ищем факты, мы постоянно вопрошаем и исследуем. И поэтому наши воззрения, наши взгляды основываются не на каких-то концепциях или словах, но на фактах. One of the greatest scientists and physicists of the 20th century, Nikola Tesla, he said that if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. I would like to share how this came to me, how I experienced another moment of investigative theosophy in my life. I was one afternoon I was watching for a bus. You know, I wanted to go to a place, and I had to take the bus. So while waiting for the bus, I was standing there on the road, and beside me were plants and vegetation and just nature. Okay. And at the same time, in the far distance, there were electrical lines. You know, here in the Philippines, we do not have what like other European countries where electrical lines are buried underground. You know, here in our country, electrical wires are placed up through posts. They are installed through posts, so they're up in the air. And in the silence, while I was watching the bus, waiting for the bus, I started to feel a kind of oneness with the energies around me. This was not like I was forcing it to myself. It came spontaneously. I somehow cognized the vibration of the consciousnesses of plants and insects and the air and the atoms, down to the atoms and to the subatomic level, where, and at the same time, when I looked at the electrical wirings, I felt that everything around me was vibrating with energy. And that, brothers and sisters, is an investigative moment. That is, you know, investigative theosophy is not just purely rational. We have to use our psychic, our intuitive senses. That is exactly what Mabel Collins referred to in Light on the Path. We have to develop the inner senses. Unless we have the inner senses to cognize, to feel, to intuit, then these theosophical truths are just theory. But if we think in terms of energy, frequency, vibration, then theosophy becomes alive in our lives. Итак, один из величайших ученых 20 века, Никола Тесла, сказал, что если вы хотите открыть тайны Вселенной, мыслите в терминах энергии, частоты и вибрации. И я хотел бы поделиться одним своим опытом. Однажды я испытал вот этот удивительный момент исследовательской теософии в моей жизни. Я ждал автобуса, стоял на улице. В сельской местности вокруг меня были растения, природа, а вдалеке проходила линия электропередач. У нас не как в Европе они проходят, эти провода, под землей, но они расположены над поверхностью. И вот в тишине я смотрел по сторонам, ждал автобуса, и вдруг я начал ощущать единение с энергиями вокруг себя. Я не заставлял себя специально, ничего специально не делал. Это ощущение пришло ко мне естественно, спонтанно. И вибрация сознания растений, насекомых и вплоть до атомов и субатомных частиц стала для меня восприниматься. И потом, когда я взглянул на электропровода, я почувствовал, что, в общем-то, и все вокруг тоже вибрирует энергией. И вот это, дорогие братья и сестры, и является одним из видов вот этой или проявлений исследовательской теософии. Это не только рациональная вещь, но надо использовать и психические силы, и интуитивные чувства, как Мейбл Коллинз говорит в «Свете на пути», что нужно развивать внутренние чувства.
Если этих внутренних чувств нет, чтобы понимать, чтобы чувствовать и как бы интуитивно воспринимать, то все положения теософии, они как бы останутся только теориями. Но если мы, как говорит Никола Тесла, будем размышлять или мыслить в терминах энергии, чистоты и вибрации, то теософия станет живой силой в нашей жизни. I love the saying of one of the greatest psychics and occultists of the 20th century, Edgar Cayce. He said, and I quote, electricity, okay, or vibration is the same energy you call God. Not that God is an electric light or machine, but vibration that is creative is of the same energy as life itself. Мне очень нравится изречение одного из великих ясновидцев 20 века, который сказал, что электричество или вибрация – это та же энергия, которую вы называете Бог. Не то чтобы Бог был электрическим светом или машинной, но вибрация, которая является творческой, имеет ту же энергию, что и сама жизнь. So theosophy cannot be taught to us. In other words, we must explore and discover it for ourselves. In The Secret Doctrine, Volume 2, Blavatsky said, and I quote, the whole essence of truth cannot be transmitted from mouth to ear, nor can any pen describe it unless man finds the answer in the sanctuary of his own heart, in the innermost depths of his divine intuitions. Итак, теософии нельзя нас научить, мы должны исследовать и открыть ее для себя сами. Во втором томе «Тайной доктрины» Елена Петровна Блаватская пишет, «Вся суть истины не может быть передана из уст на ухо. Ни одно перо не может описать ее, пока человек не найдет ответ в святилище своего собственного сердца, в сокровенных глубинах своих божественных интуиций». I'd like to bring up right now, which I consider to be a very important personality in Christian scriptures. What is often called, he's often known as the doubting Thomas, you know, because in the Gospels, in the Christian Gospels, he is depicted as one who doubted that the Christ has risen from the dead. And so one time Jesus was entering the room and the apostles witnessed the risen Christ. And the apostles said, we saw the Christ, he is alive. And Thomas said, I will not believe until I insert my finger on his side. And then Jesus, after that, appeared on the room, and then Jesus said, come, Thomas, doubt no more. Put your finger in the side and feel my wounds. And when Thomas inserted his finger, then he was able to exclaim, my Lord and my God. And then Jesus said, do you believe because you have seen? Blessed are those who have not seen and yet believe. Now this, yeah, please translate. Я хотел бы обратиться к одному очень важному персонажу в христианских писаниях, который известен как Фома Неверующий. В Евангелии он описывается как тот, кто усомнился в том, что Христос воскрес из мертвых. И вот однажды апостолы увидели Христа и сказали Фоме, что они видели, что тот жив, что он воскрес. А Фома ответил, что он не поверит, пока не прикоснется пальцем к ранам Христа в его боку. И после этого в какой-то момент Иисус сам вошел в комнату и сказал Фоме, что чтобы тот больше не сомневался, но прикоснулся пальцем к его ранам, ощутил их. И когда Фома это сделал, то он воскликнул, что теперь он верит. И на это Христос ему ответил: блаженные не видевшие и уверовавшие. It is because of the divine fire of direct experience that the early Christians
who were not just believers but experiencers of the risen Christ, what is the Christ event. They were willing to die for their faith. They were willing to give up their lives for the sake of the so-called Christian faith, because for them, the Christian faith is not an abstract idea. The reality of the Christ is that he is risen from the dead. As a matter of fact, St. Paul in his epistles said that it is on the basis of the resurrection that Christianity is built. The foundation of Christianity is the experience of the resurrection of the early Christians believed in that. But again, the faith that Jesus is referring to here, the believing, does not mean just accepting, meaning swallowing everything to be true. It is a kind of truth-seeking faith. You believe, not passively, but you seek the truth by verifying it for yourself. And if that truth resonates with your experience, then it is worthy of your belief. That was Saint Paul who said that the resurrection was the basis of early Christianity. Is it correct? Yes. Okay. Yes. Итак, это так происходило потому, что божественный огонь прямого опыта был вот тем опытом, которым обладали ранние христиане. Они были не просто верующими, но они испытывали Христа и были готовы умереть за веру, отдать жизни ради нее. И за так называемую христианскую веру, и для них это был не просто набор абстрактных идей. Вот, поэтому для них это было реальностью, то, что Христос воскрес, и на самом деле святой Павел, апостол Павел, говорит, что именно на основе вот этого опыта или понятия, или опыта воскресения было построено основание раннего христианства. Вот, но то, что здесь говорит Христос, это не означает, что вера понимается просто как принятие на веру без всякого исследования или вопрошания. Это не означает, что мы должны пассивно во что-то верить или все принимать, но мы должны искать истину и находить для себя подтверждение этой истины. И только если мы находим, что она резонирует и гармонирует, сочетается с нашим опытом, значит, она достойна того, чтобы мы принимали ее как истину. When Thomas exclaimed, "My Lord and my God," it was an exclamation of mystical awakening from passive agnosticism to the direct experience of theosophy or truth as a living power in our lives. Когда Фома воскликнул, прикоснувшись к ранам Христа, «Господь мой и Бог мой», то это восклицание есть восклицание мистического пробуждения от пассивного агностицизма к непосредственному переживанию теософии как живой силы в нашей жизни. A body without a soul is dead. We need to restore the heart and soul of the ageless wisdom into the body of our theosophical discussions. What I mean here is that somehow we have focused too much in discussing, in teaching the truths of theosophy, but we have to reflect as theosophists, what is the quality of our gatherings? What is the quality of our learnings? Do we just leave our meetings, our large meetings, our conferences? Do we even just leave the school of wisdom after this session with more ideas in our heads? Or do we have the fire, the living fire of experience in our lives? Итак, that inspires action. Итак, тело без души мертво. Нам нужно восстановить сердце и душу в невременной мудрости в теле наших теософских дискуссий, деятельности и духовной практики теософов-исследователей.
Что я здесь имею в виду, это то, что мы очень сосредотачиваемся на обсуждении истин теософии, но как теософы нам следует размышлять и осознавать, каково качество наших встреч и нашего исследования, изучения. Например, когда наши встречи, наши конференции или школы мудрости завершаются, уходим ли мы просто-напросто с большим набором идей в наших головах, или у нас есть некий живой огонь, который вдохновляет нас в нашей жизни и вдохновляет нас на приложение того, что мы узнали на практике. Every theosophical gathering, every theosophical conference, every theosophical lodge meetings and others should be a school of initiation whereby attendees such as ours, no? Attendees such as all of us should experience higher levels of consciousness, because without the element of this, without this vital element, our meetings will just be mental gatherings. We will just be very intelligent. We will just be very adept and intelligent in ideas, but we have not experienced the living fire. И каждое теософское собрание, каждая конференция, встреча, отделение и так далее должно быть эдакой школой посвящения, где все посетители, все участники, такие как мы, должны испытывать более высокий уровень сознания. И без этого жизненно важного элемента нашей встречи будут просто такими собраниями в ментальном плане, в ментальном аспекте, и мы будем очень умными, очень способными в плане оперирования идеями, но не возникнет вот этого прямого опыта и познания, который может вдохновить нас на применение этого в жизни. I would like to present to you a model of a living theosophy, a model of investigative theosophy from the mystery schools of ancient Egypt and Greece and Rome, from the mystery schools of antiquity. These mystery schools were known for the direct experience of the gods and the goddesses. As a matter of fact, there are four elements to their so-called rituals. You know, we really don't have accurate knowledge about what really went on to those rituals of theirs, because for thousands of years the mystery schools were secret. The initiates were not. They had a vow of silence, you know? So they did not really share. But somehow information leaked. There were leakages of information that crept into history, and so we have knowledge about these elements, these vital components of the rites and rituals. Итак, я бы хотел представить вам модель живой теософии или исследовательской теософии, как она существовала в школах древнего мира, в Древнем Египте, в античности, в Древней Греции, Риме и так далее. И эти вещи были связаны с прямым опытом постижения или соприкосновения с богами или богинями. И есть 4 элемента у этого процесса, у этих ритуалов. У нас нет, конечно, точного знания того, что происходило в тех ритуалах 1000 лет назад, потому что на протяжении 1000 лет школы посвящения оставались тайной, поскольку посвященные приносили клятву молчания. Но так или иначе отдельные элементы, отдельные порции информации проникали к нам, и вот мы можем привести такой вывод. Okay, there were 4 vital components. First is logomena, things that were said. These were oral instructions of the mythos or the sacred story of the god or goddesses concerned, unveiling of the mysteries themselves through verbal instructions. And second element is diknimena, which are things that are shown or seen. It means exposing or uncovering some sacred object or objects that reveal the mystery at hand to the initiates.
The third is what is known as dromena, the things that were done or the actual physical enactment of the mysteries themselves. For example, in the Eleusinian mysteries, we have the reenactment of the mythos of the goddesses Demeter and her daughter Persephone, and their unwilling separation and joyful reunion that were participated by the initiates. And this is the last element, which is very important. It is called the epopteia. These are the life-changing vision, the life-changing mystical experiences that took place, for example, in the Eleusinian mysteries, the direct experience or the revelation, the luminous presence or theophany of Demeter and Persephone in the telestrion, which is the temple center. In the epopteia, the initiates had direct experiences of the revelation or the appearances, or in Christianity, we could say the beatific vision of the goddesses themselves. Итак, здесь 4 составляющих, очень важных. Первое – это логомены, то, что сказано. Это устные наставления о мифе или священной истории, соответствующего бога или богини, раскрытие самих мистерий и формулирование обряда посвящения иерофантам или жрецами и жрицами. Второй этап – это диикнемена, то, что показано или увидено, то есть раскрытие или обнажение какого-либо священного предмета или предметов, которые открывают тайну посвященным. Третье – драмена, то, что сделано или то, что разыгрывается. Например, воссоздание мифа о богинях Деметре и ее дочери Персефоне, их невольной разлуки и радостном воссоединении, в котором участвовали посвященные в элевсинских мистериях. И последний очень важный этап, 4-й, эпопея, видение, меняющее жизнь. Например, в элевсинских мистериях непосредственное переживание теофании или светлого присутствия, откровения богинь Деметры и Персефоне в телестрионе или храмовом центре, тайная мистическая встреча посвященных с богами или богинями. In the Catholic Mass, for example, in the sacrament of the Eucharist, we have the same pattern that is based on the ancient mystery tradition. You know, we have things that are said, and that is called the liturgy of the word. You know, from the beginning to the readings, the first reading, second reading, the Psalms, and then the Gospel. We have things that are said. And then in the liturgy of the Eucharist, there are things that are shown and seen. For example, during the elevation of the host, which Catholics, Christians believe as the real presence of the body and blood, soul, and divinity of Christ. Again, something that is shown and seen. Okay, diknemena. And the entire Mass itself, the entire liturgy, from beginning to the end, is an enactment of the Christian mystery. It's a reenactment of the Christ event, the Paschal mystery of the life, death, resurrection, and the second coming, the eschatological return of the Christ. And of course, we have the epopteia element of the Christian Mass. That event where during the elevation, Catholics experience the transubstantiation, the transformation of an ordinary host and to the real body and blood of Christ. The wine changes into the real blood of Christ. And there's a kind of transformation. And this transformation, by partaking into the real, what Catholics believe as the real body and blood of Christ, results to a kind of inner transformation, a kind of mystical epopteia. As a matter of fact, many Catholic mystics, from the church fathers down in history to the Carmelite mystics, the Augustinian mystics, they all have experienced the real presence of Christ.
but I am only speaking in terms of the Catholic tradition. But again, the point here is that there is an element of direct experience. Например, в христианстве, в католической мессе, в Евхаристии тоже мы видим присутствие тех же древних мистических традиций. Есть элемент того, что произносится вслух, говорится, то есть мистерия слова, пение, чтение текстов. Во время литургии, значит, мы имеем то, что видимо, то есть вино, хлеб – это видимые элементы. И предполагается, что в вине присутствует душа Христа. Далее вся литургия сама по себе является тоже таким ритуалом подобным. И, ну, в общем-то, он представляет из себя разыгрывание мистерий христианства. И эта мистерия олицетворяет воскрешение Христа, его возвращение. И далее есть элемент эпоптеи во время мессы, то есть когда испытывается преображение участвующими в этом ритуале через принятие вина. Например, считается, что вино преображается на самом деле в кровь Христа, и приобщаясь к этому вину, участники ритуала сами испытывают внутреннее преображение, проходят вот эту внутреннюю эпоптею. Вот. Ну и, конечно, говоря о христианской системе и истории, многие отцы христианства и многие мистики в течение веков испытывали истинное присутствие Христа. Вот. Но это если говорить именно о христианской традиции. Every effort to do investigative theosophy always results in a direct encounter with the great mystery. Just as Moses encountered the tremendo mysterium in Mount Horeb, when God called him and he experienced a burning bush. The bush was burning, but it was never consumed. Again, the element of fire, because the Supreme Lord, the Supreme Absolute is ultimately fire. The solar logos. In theosophy, we have terms, for example, like the central spiritual sun. We have metaphors like the sun, metaphors like the solar logos. So what is the sun except fire, heat, and light? So if we do investigative theosophy, it will always lead us to an encounter with theosophy as fire, heat, and light in our lives. И каждое усилие в направлении исследовательской теософии всегда выражается в непосредственном опыте, как это было, например, у Моисея с его неопалимой купиной, куст, который горел, но не сгорал. И высший абсолют всегда имеет природу огня. В теософии есть такие понятия, как солнечный логос, высшее, великое центральное солнце. И вот это все метафоры, такие как солнце, солнечный логос, о чем они говорят, ссылаясь, делая отсылку к солнцу, если не о природе света, жара и огня. Вот, поэтому каждое усилие, которое мы прикладываем в направлении исследовательской теософии, приносит нам в нашей жизни соприкосновение с огнем и с вот этим вот духовным жаром. So there are 7 steps. I'd like to discuss with you the steps toward in the investigative theosophy. There are 7. First, theosophy only comes as information. I believe all of you have experienced this. We have read some book, we have known a friend, and we have been invited to a large meeting. And for the first time, we have heard about, such terms like auras, chakras, and other foreign sounding terms. And so all of this just comes in like raw information, very raw, very dry information. Okay. And then somehow the information tickles, it triggers our curiosity. It stimulates the desire to know more. So it results to
curiosity. What is this? For example, what is reincarnation? Why reincarnation? When does reincarnation happen? Where will I be reincarnated again? So, and we ask the classic questions because we are already, the information somehow has stimulated our curiosity. Then, because our beliefs, you know, I'd like to say that theosophy is not an easy subject. It always results to what is known as cognitive dissonance. Theosophy sometimes challenges our traditional religious beliefs. I have experienced that, for example. I was not really a believer of theosophy until I experienced it myself, because my training in Catholic religious education is to be conservative, dogmatic. Nothing can absolutely change the dogma. And I did not even understand about reincarnation until I investigated it. And I found out that reincarnation is already part of our lives. Again, the example I thought at first, when we sleep, we die. When we wake up in the morning, we reincarnate. So we are we are like traveler of the worlds, you know? In this consists our immortality. We are immortal consciousness. We travel the worlds, okay? Now, after investigating, then we have the experience. Because genuine investigation leads to the burning bush of experiencing theosophy. It leads to the fire, heat, and light of theosophy itself. So we experience, the map now becomes the territory. It is the aha moment, a moment of illumination, silent illumination. Then, after the experience, we assimilate, okay? Theosophy becomes part of the marrow of our bones. Theosophy is no longer a dry idea in our minds. It becomes the very core of our being. It becomes the blood in our veins. We assimilate theosophy. Then, by assimilating theosophy, we are transformed by theosophy. And by transformation, then theosophy becomes a living power in our life. But this is not enough. Experiencing theosophy is just a step to the most important step, which is what Jack Kornfield, one of the contemporary Buddhist teachers now, called. He has this book, and the book is that after the laundry, the marketplace. Sorry, say again, after? After the laundry, after washing the laundry, yes. The marketplace. So this is now the seventh step, wherein we integrate our knowledge and experience of theosophy into the marketplace of our daily lives. We witness theosophy. We become channels. We become effective channels of theosophy because it is us. It is in every word we speak. It is in the actions people can see it. People around us can feel that we are, that this, maybe they will not even call it theosophy, but they will feel and sense that there is something different in us. That in our presence, they are blessed. In our presence, they are enriched. They are divinized somehow. Итак, есть 7 шагов в исследовании теософии, которым я хотел бы с вами поделиться. Первый шаг – это теософия как информация. Я думаю, у нас у всех есть такой опыт. Когда-то мы читали книгу, у нас был друг, который пригласил нас на встречу, мы там услышали какие-то незнакомые нам термины, такие как чакры там, и так далее. И все это звучало для нас как некая такая сырая информация. Но далее в какой-то момент мы почувствовали, что что-то в этой информации затрагивает нас, то есть возникло какое-то любопытство, желание узнать больше, что такое, например, перерождение, почему оно происходит, когда и как оно происходит, где я
перерожусь в следующий раз. И мы начинаем задаваться этими вопросами, потому что информация, с которой мы столкнулись, стимулирует наше любопытство. Потом, надо сказать, что теософия – это непростой предмет для исследования, она вызывает то, что мы можем назвать когнитивным диссонансом очень часто. Например, мое собственное образование в христианской традиции, оно подразумевало много религиозных догматов, которые ничто не может изменить. И не должно ничто менять. И я даже не знал, не понимал, что такое перерождение, не осознавал этого, пока не занялся исследованием. Но уже потом я понял, что эта истина уже является частью нашей жизни, как я уже говорил сегодня, приводя пример со сном. Мы являемся бессмертными сознаниями, и мы путешествуем по мирам. Вот. Потом, после такого исследования, у нас идет непосредственный опыт, искреннее исследование, как я только что говорил, приводит нас к неопалимой купине теософии, к вот этому жару, свету и огню теософии, когда карта становится территорией, и это тот момент, когда мы, как бы, эврика говорим, когда мы достигаем какого-то прозрения или осознания. Затем мы впитываем теософию, мы ее ассимилируем, она становится сокровенной частью сознания человека, мы испытываем как бы страсть к ней, вот, и она становится нашей сутью, и как бы она течет в наших венах. Потом наступает момент самопреображения, мы преображаемся теософией, и она становится живой силой в нашей жизни. Это 6-й этап. Но этого еще недостаточно. Один буддийский учитель современный говорил, что после стирки идем на рынок. То есть мы как бы выносим опыт, который мы получили на рынок нашей жизни, интегрируем наши знания. И тогда уже на этом последнем этапе, на 7-м, мы становимся светоносным каналом древней мудрости и проводником тех перемен, которые происходят в обществе. И поскольку теософия находится в нас, то в каждом действии, в каждом нашем движении она выражается, и люди, которые на нас смотрят, чувствуют в нас ее присутствие. Конечно, они могут не называть ее теософией, но они ощущают, что есть в нас нечто иное, нечто, в чем присутствие, они как бы получают благословление, обогащаются и приближаются в какой-то мере к божественному. So this is the last part of my presentation. I would like to present the methods of investigative theosophy. В последней части своего выступления я хотел бы привести методы исследовательской теософии. First of all, we need to recognize that perception has limitations. We have to recognize that the eyes cannot see everything, nor the ear can hear everything. There are frequencies that are beyond our sight, sense of hearing, sense of touch, and beyond our senses and perception. As a matter of fact, this is the warning, or this is what Charles Ledbetter said. We have to beware of falling into the error, the trap of supposing that what we see is what there is to see. Для начала необходимо осознать, что наше восприятие имеет ограничения. Наши глаза видят не все, наши уши тоже воспринимают не все, и вообще наше восприятие ограничено. Есть много частот, которые находятся за пределами наших чувств. И на самом деле это то, что сказал Ледбитер, говоря, мы должны остерегаться впадать в смертельно распространенную ошибку, полагая, что то, что мы видим, это все, что возможно увидеть. The holy grail of the theosophic life is to perceive, and not just perceive, but live in harmony with sacred reality in ever deeper levels, from the gross physical plane to the astral plane to the level of pure spirit, from the material to the scientific to the psychic to the subtlest occult dimensions of reality. Святой Грааль теософской жизни заключается в том, чтобы воспринимать и жить в гармонии со священной реальностью на все более глубоких уровнях.
от грубого физического плана до астрального, до уровня чистого духа, от материального к научному, к психическому и тончайшим оккультным измерениям универсальной реальности. The founder of the anthroposophical movement, Rudolf Steiner, said, and I quote, that there slumbers in every human being faculties by means of which he can acquire for himself a knowledge of higher worlds, and I unquote. So what he is saying is that while our physical senses are limited, there are inner faculties. As a matter of fact, this is the challenge of the third object, to investigate the latent powers in man, the power to perceive beyond the physical dimension. Основатель антропософского движения Рудольф Штайнер сказал: в каждом человеке дремлют способности, с помощью которых он может обрести знания о высших мирах. Поэтому мы понимаем, что поскольку наши, вернее, в то время как наши физические чувства ограничены, у нас есть внутренние способности, которые связаны с третьей целью нашего теософского общества, с исследованием скрытых сил в человеке. И, в общем-то, это способность воспринимать за пределы физического измерения. And Sri Ram said that the study of occultism can help in this endeavor. And of course, we know as theosophists that occultism does not necessarily mean ceremonial magic, psychic powers, and other esoteric practices. Okay, that will come. That is not really encouraged, but we know we can study the nature of these things. Occultism is really the knowledge of the hidden side of nature. It's the knowledge of the nature of the workings of the visible and invisible universe. And so Sri Ram encourages us to study in the right perspective the occult nature of life. Шри Рам сказал, что изучение оккультизма может помочь нам в этом усилии. Мы знаем, что оккультизм не обязательно означает какую-то церемониальную магию, психические силы или эзотерические практики. Мы знаем, что мы можем исследовать природу вещей. И оккультизм — это знание скрытой стороны природы, знание механизма, устройства природы, как видимой, так и невидимой. И вот Шри Рам как бы побуждает нас изучать эти механизмы с правильным подходом, с правильной перспективой. There is a clarification, however. I'd like to clarify, based on our theosophical literature, that these tools of investigation can only be developed if one has been initiated into the path of occultism. You know, there is a danger nowadays, especially, you know, today in our modern times, we always tend to take the shortcut methods. You know, there are many, for example, in social media, in YouTube, for example, there are many teachings there on how to do astral travel, how to project the astral body from your location into another location, and other teachings about telepathy and other psychic powers. You know, the Theosophical Society understands the nature of these powers, but it does not encourage one to delve or to venture into the psychic siddhis, if one has not yet been initiated into the path. So it is important, as a clarification, that we have to enter the path of occultism. We have to be initiated first, so that the inner faculties of inner seeing, inner exploration can blossom on its own, rather than just taking the shortcut method, which is
full of dangers and adversities. Здесь необходимо провести некое пояснение на основе нашей теософской литературы, которая говорит о том, что все эти инструменты внутреннего исследования могут быть полностью развиты только на пути посвящения, если на него встать. И в наши дни есть опасность, связанная с этим, потому что мы всегда имеем склонность как бы искать короткий путь, где можно срезать маршрут и так далее. Например, в соцсетях, на YouTube есть очень много учений, как, например, заниматься астральными путешествиями, как проецировать свое астральное тело в другое место. Много разных инструкций по телепатии и по развитию других внутренних сил. Вот. Но теософское общество, конечно, понимает природу этих сил, но оно не побуждает развитие этих сил, если человек еще не прошел посвящение на оккультном пути. То есть важно встать на этот путь и сначала пройти посвящение, а потом эти внутренние способности должны раскрываться и развиваться естественным образом, как бы расцветать сами, без всяких искусственных побуждений или подталкиваний. We cannot safely do investigative theosophy outside of this context of initiation and following a path. Okay, I believe that there are many paths to the peak. There are many paths, but that is not my time. That is not my task this afternoon to discuss this, because Brother Rosell will be discussing this in the coming days. Okay. However, I would like to propose that the path of Raja Yoga is very helpful in this endeavor. И, то есть я хочу подчеркнуть, что мы не можем с безопасностью заниматься исследовательской теософией за пределами вот этого контекста этого пути посвящения. И я полагаю, что есть много разных путей, которые ведут на вершину горы, но обсуждать другие пути это не входит в мою задачу сегодня, тем более, что брат Рассел на следующей встрече будет говорить об этом. А здесь же я просто хотел бы предложить такую мысль, что путь раджа-йоги является особенно полезным для наших усилий. So the first method of investigative theosophy is deep meditation. I am referring not just to ordinary meditation, although that could be a stepping stone, but in my personal experience, the arising, the revelation, the inner revelations come when you have reached that level whereby you don't even anymore feel your body. You don't anymore have any sense of time or space or place. And, you know, in Raja Yoga, you have reached, somehow you have touched the flame of Samadhi. Okay, a deep meditation in the experience of H.P. Blavatsky, she has said that knowledge comes in visions. You know, this knowledge comes during meditation. So she has experienced that. That is why the secret doctrine is really the fruit of her contacts, actual contacts with the Mahatmas in meditation and in clairvoyant writing, you know. So I'm referring not just to shallow meditation, I'm referring to deep meditation as a channel, as a doorway, a portal to inner revelation or a gnosis. Итак, первый шаг на этом пути – это глубокая медитация. Это непростая медитация. Она, конечно, может быть основанием в моем личном опыте. Какие-то внутренние прозрения приходят, но такая медитация, когда человек достигает такого внутреннего опыта, что он уже не ощущает времени, пространства, места, где он находится. В раджа-йоге говорится, что он, может быть, достиг огня самадхи. Вот. И вот эта глубокая медитация является источником истинных знаний,
Елена Петровна Блаватская про это писала, что знания приходят. Can you switch the slide, please? Что знания приходят в видениях, сначала в снах, а затем в картинах, представляемых внутреннему взору во время медитации. Вот она испытала эту медитацию, и вот почему тайная доктрина является и плодом ее контакта с махатмами в медитациях и в этом просветленном изучении, исследовании. То есть это именно речь идет о глубокой медитации, как о дверях или вратах, которые ведут к внутренним откровениям. I would like to suggest that those who meditate, all of us who are meditators, always have a notebook or a pen beside us, so that after meditation, we could journal, we could write down and record the inspiration, the inner revelations that come, the esoteric information that flows from within us as a fruit of deep meditation. In my experience, I record it through a voice recorder in my cell phone, because sometimes the thought is so fast that I cannot, write it, or sometimes I don't have a laptop with me beside me, so I just have to, record my voice and record the insights that I have gained in deep meditation. This is my experience of investigative theosophy. Revelation comes from within, and I can say without batting an eyelash that all my spiritual writings are actually fruits of deep meditation. Я бы хотел предложить такую вещь, что когда мы медитируем, те из нас, кто занимаются медитацией, всегда можно иметь рядом с собой записную книжку с ручкой, с карандашом, чтобы в ходе медитации мы могли бы записывать и вдохновение, и откровение, что приходит к нам, ту эзотерическую информацию, которая через нас протекает. И в моем опыте так бывает, что я записываю все это на голос, на диктофон, в телефоне, потому что иногда мысль проходит так быстро, что я не успеваю записать ее карандашом. Вот. Но и да, мы получаем эти прозрения в нашей медитации, и это и мой опыт тоже исследовательской теософии. И я могу, не моргнув глазом, утверждать, что все, что я написал на темы, связанные с духовностью, является следствием тех прозрений, которые я получал в ходе медитации. Another method of investigative theosophy, of course, study. That's one of the three pillars of the theosophic life: study, meditation, service. However, I'd like to reverse the sequence. I believe that the source of true knowledge is meditation. And then after meditation, then we study. And after we study and gain the insights from rational research, then we can do service. Then we become effective servants of theosophy. Then we can become effective mainstreamers of theosophy in the marketplace. So study does not mean reading volumes of theosophical works. It means, you can just read a little and ponder a lot, according to Dr. Bisan. Второй метод – это изучение. Мы знаем, что это одна из основ теософской жизни, согласно и известному обобщению, да, изучение, медитация, служение. Вот, но я бы хотел несколько обратную последовательность установить в плане первых двух пунктов, потому что я полагаю, что источником знания является медитация, а потом уже мы можем изучать, исследовать и получать прозрение от рациональных изысканий в ходе нашего изучения. Таким образом, благодаря этому мы уже становимся эффективными служителями общего блага и можем эффективно распространять теософию, так сказать, на рынке жизни, пользуясь предыдущей метафорой. И, конечно, изучение совершенно не означает чтение томов обязательно огромного количества литературы. First, can you go back to the English? The next, Yes, go ahead.
the third method, which by the way, these methods are part of my personal research and my personal experience in applying investigative theosophy. So the third is really observation. Observe, be keen observers of everything around you, of everything within you. Because we tend to disregard things, you know. The default mode of our waking consciousness is that we are mindless automatons. You know, we just move through life without even noticing the flowers in the field, without even noticing the present moment, without noticing. I would like to suggest to you that transcendental wisdom comes with keen observation. When we stop and observe, then nature, the book of nature, reveals itself to us. Because we no longer see with the eyes, we see through the eyes of the Spirit. And through the eyes of the Spirit, which is sharper than a double-edged sword, we penetrate the veils of materiality and see the essence of theosophy that is all around us, that is not just in books or the secret doctrine, theosophy that is all around us. Theosophy is as a living, vibrating presence within us, around us, above us, beyond us. Третий метод, и все это часть моего личного исследования и моего опыта применения исследовательской теософии, это наблюдение. Все вокруг нас и внутри нас нам следует наблюдать проницательно, потому что мы склонны очень на многое не обращать внимания. И на самом деле похоже, что обыкновенное состояние нашего ума по умолчанию – это такие бездумные автоматы. Мы не видим, не замечаем, что происходит вокруг, там, скажем, цветы или вообще текущий момент. Поэтому я хочу предложить такую идею, что трансцендентальная мудрость на самом деле приходит к нам с проницательным наблюдением. Когда мы наблюдаем проницательно, то книга природы раскрывается для нас, и тогда мы смотрим не через глаза тела, но через глаза духа. Мы проникаем сквозь покровы материи и видим сущность теософии вокруг нас, потому что она, конечно, не заключена только в книгах, там, даже в тайной доктрине, но теософия – это живая вибрация, присутствующая в нас и вне нас, и везде вокруг нас. The fourth is subjective experience. We need to trust our own intuitions. You know, Swami Vivekananda said in Raja Yoga that doubt extinguishes truth. If we doubt too much without being open to any kind of conclusive evidence, just doubting everything for the sake of doubting and being unnecessarily wise, then we lose sight of truth. We need to trust our personal experience. Like in my personal experience of vibration and energy all around me, when I was waiting for that bus, I trusted my own subjective experience. My physical eyes and my physical senses were telling me, informing me, that everything around me was physical. But when I started penetrating the veils of materiality through investigation and observation, then my intuition, my subjective experiences was telling me that everything around me was energy. Everything around me was a living, vibrating presence. And that to me was a revelation. That to me was an aha moment. And by the way, it's not just a single I have had many countless aha moments in my life. Otherwise, I wouldn't be here today lecturing about theosophy if theosophy did not become a living power. Четвертый этап – это субъективный опыт.
нам нужно доверять нашей интуиции. С вами Вивекананда в Раджа-йоге говорит, что сомнение гасит истину. И ну, это имеется в виду, да, если сомнение существует ради сомнения, тогда мы теряем как бы видение истины. Поэтому нам нужно доверять нашему личному опыту. И возвращаясь к тому эпизоду, который я приводил, когда я ощущал все вокруг себя как вибрацию и энергию вокруг меня, я доверял моему субъективному опыту, потому что мои физические глаза и физические чувства говорили мне, что все вокруг — это только физические проявления. Но когда я стал проникать сквозь завесу материи через наблюдение, тогда уже мой субъективный опыт стал говорить мне, что все вокруг — это энергия и вибрация. Это был вот такой момент, момент прозрения. И на самом деле у меня очень много было таких моментов в жизни, иначе я бы не был сегодня здесь, рассказываю о теософии, если бы она не стала для меня в моей жизни живой силой. I'd like to recap. I'm sorry, but I have to skip some slides to come to the conclusion. I would like to rush some of the slides, but I just like to skim the surface a little bit, because some of you are already, most of you, if not, are familiar with all of this. Sleep is another method of investigative theosophy, because in sleep we penetrate, we leave the physical world, and then we gain knowledge and also instructions, higher instructions from the other side, from the higher realms. Я пропущу некоторые слайды. Я полагаю, что многие из нас знакомы с этими вещами, так или иначе. Я бы хотел только упомянуть еще сон, как еще один метод исследовательской теософии. Мы в этом процессе обретаем знания и наставления как бы с другой стороны нашей жизни, не с физического плана. Okay, history and world events, the path of yoga, altered states of consciousness. Далее такие этапы. Can you show the next slide? Итак, далее я выделяю такие этапы, как изучение истории и мировых событий, путь йоги и измененные состояния сознания. Modern science is an ally of theosophy. In the Mahatma letters, Mahatma K.H. clearly said that science is our best ally. Современная наука как союзник теософии. В письмах Махатма Кутхуми очень ясно говорит, что наука — наш лучший союзник. So here we have examples of some organizations in the world that are crossing the boundaries between the physical and the non-physical, between the physical and the metaphysical. For example, the Division of Perceptual Studies in the University of Virginia study reincarnation, and especially they were known to study that. And of course, the Society for Psychical Research, the Institute of Noetic Sciences, the International Association for Near-Death Studies, the Monroe Institute, and the Near-Death Experience Research Foundation of Dr. Jeffrey Long. В общем, на экране мы видим некоторые организации, которые занимаются как бы исследованиями, которые наводят мосты через пробел, который существует между физическим и метафизическим. Например, вот мы видим в университете Вирджинии существует коллектив, который изучает перерождение. Потом есть общество психических исследований, есть Международная ассоциация исследования околосмертных состояний, институт Монро, институт научных исследований и так далее. I'd like to introduce also what I call perceptual exercises. Perceptual exercises are very useful to reveal, to trigger perceptual shift. You know, we need exercises to train our perception. So, for example, Ramana Maharshi's Nanyar method of who am I?
You know, who am I? Asking the question over and over again, who am I? Am I my body? Am I my thoughts? Am I my feelings? But again, through through negation, I am not my body, I am not my thoughts, I am not my emotions, I am not my possessions, I am not anything. I'm not even my titles. I am that which remains. So if we adopt this perceptual exercise, then we come to the realization that we are pure consciousness. Я бы хотел еще представить метод того, что я называю упражнениями на восприятие. Это такие упражнения, которые вызывают как бы сдвиг восприятия, и это очень полезно, чтобы тренировать свое сознание. Например, вот такой метод «Кто я» от Рамана Махарши, в ходе которого человек спрашивает себя «Кто я?» и отвечает «Нети-нети», то есть «не это, не это». Через отрицание он задает себе вопрос «Грубое тело – это не я», 5 органов чувств не я, 5 жизненных ветров, прана и так далее тоже не я, даже ум, который думает не я, и неведение не я. И вот если ничего из этого, тогда что же я? И после отрицания всего не это, остается только чистая осознанность, которая и есть я. In sleep, for example, before we sleep at night, it is useful to ask ourselves, where am I going? And when we wake up in the morning, we train the perception by asking ourselves, where did I come from? Перед тем, как отправиться спать, например, очень важно и полезно спрашивать себя, куда я сейчас иду. А проснувшись, спрашивать себя, откуда я сейчас пришел. In meditation, we can also ask ourselves, can I observe thoughts? Yes, we can observe thoughts. We can observe the mind. But try asking yourself, can I observe the observer? You know, the deeper you go into that question in meditation, you will realize that the observer can never be observed because it is the ultimate silent witness, which is the essence of our being. В медитации мы можем спрашивать себя, например, могу ли я наблюдать свои мысли? И да, мы можем наблюдать наши мысли, мы можем наблюдать наш ум, но если мы спросим себя, можем ли мы наблюдать наблюдающего? И вот чем глубже мы погружаемся в этот вопрос в медитации, тем больше мы понимаем, что мы никогда не можем наблюдать наблюдающего, потому что он является таким высшим, ультимативным, молчаливым свидетелем всего, что происходит, и истинной сущностью нашей. This is the last method which I find in the theosophical literature, which is supersensory perception, which is an occult method of investigative theosophy. This has been applied by Dr. Besant and C.W. Leadbeater. They tried to clairvoyantly investigate the nature of atoms, molecules by peering, clairvoyantly penetrating the surface of salt crystals and even the surface of water, and they were able to come up with ideas and information about the nature of atomic structures, which have been somehow confirmed by modern science. And also, this is my last slide. The clairvoyant investigations of Jeffrey Hudson in his books, The Science of Seership, The Kingdom of the Gods, Music Forms, and so on. His clairvoyant investigation on fairies, angels, magnetic field, cancer cells, disease, the occult nature of music, prenatal life, and the afterlife, and so on and so forth. As a matter of fact, Jeffrey Hudson says that clairvoyant investigation can be a legitimate scientific method for exploring the nature of reality. Окей. Итак, последний метод, который я хочу привести,
который я нахожу в теософской литературе, это сверхчувственное восприятие. Он применялся Анибезом, Телетбитером, которые с помощью ясновидения старались исследовать атомы и молекулы, с помощью ясновидения проникая в кристаллы соли, в поверхность воды, и они могли таким образом получать определенную информацию о природе атомов, о атомарной структуре, которые были подтверждены современной наукой. Ну и на последнем слайде, next slide, please. Thank you. Приводится опыт Джеффри Хадсона, который тоже занимался ясновидческими исследованиями. У него есть ряд книг: «Наука провидения», «Царство богов», «Музыкальные формы», ясновидческие исследования. И темы, которые он исследовал, это исследования фей, ангелов, магнитных полей, раковых клеток, болезней, эзотерического измерения музыки, пренатальной жизни, загробной жизни и так далее. И он утверждал, что на самом деле такие ясновидческие исследования являются или могут быть законным научным методом для исследования природы реальности. There is a caveat, however, that the siddhis can only be developed if we have been initiated in the path, and siddhi should not be sought for itself, should not be sought after for itself, but it should come spontaneously as a blossoming of our disciplined spiritual life. В качестве предупреждения такая мысль, что ситхи не должны развиваться искусственным образом, но наоборот, они должны прийти как результат нашего посвящения при нашем продвижении на пути. И их не следует искать ради них самих, но дать им спонтанно развиваться, расцветать так, как расцветают цветы. I would like to conclude with T.S. Eliot, who said, "We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time." И заканчиваю я цитатой Элиота, который говорил, что мы не прекратим наши исследования, и концом всех исследований будет прибытие туда, откуда мы начали, и первое знакомство с этим местом. Thank you very much. Большое спасибо.